Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers? Removed. Fuel quantity. Check. Seatbelts. Off. ADIRS, nav. Set. Auto ref. 1017. Set. Cockpit preparation checklist complete. Requesting IFR clearance now. La Aurora clearance, TACA 555, requesting our IFR clearance, please. 1 second while I grab the paperwork. TACA 555, cleared to Monsignor Oscar Arnolfo Romero Airport via the Vilda 2 departure, then is filed. Departure runway 20, initial climb to 8,000 feet, departure on 119.3, squawk 2432. La Aurora clearance, TACA 555, cleared to Monsignor Oscar Arnolfo Romero via Vilda 2, then is filed. Runway 20, climb to 8,000 feet, departure frequency 119.3, squawk 2432. TACA 555, read back correct, contact ground on 121.9er. Contacting ground on 121.9er, TACA 555. Okay, for the departure briefing, we have rainy conditions here in Guatemala City. We calculated for a wet runway. V1 128, V rotate 141, V2 141, flaps will be 1, trim will be down 0.4 units. I will be the pilot flying, you will be the pilot not flying. Besides weather, there are no other threats. Should we need to return to the airport, we will evaluate whether it's safer to burn up fuel or try to land as quickly and as safely as possible within all safety limits. Do you have any questions? No questions, I am ready to handle the comms. Let's request pushback and engine start. Requesting pushback and engine start now. La Aurora ground, TACA 555, Avianca El Salvador 555, request pushback and engine start. TACA 555, pushback and engine start approved. Base E. Cabin crew, all doors in flight and cross-check. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de Avianca El Salvador, vuelo 555 con destino a San Salvador. El capitán de este vuelo es Luis y el primer oficial es Brian. Apreciamos su presencia en este vuelo. El tiempo estimado de vuelo es de aproximadamente 35 minutos. Por favor, asegúrense de sentarse correctamente y de abrocharse el cinturón de seguridad. Para abrocharlo, inserten la lengüeta en la hebilla y tiren de la correa para ajustarlo. Para liberarlo, simplemente levanten la hebilla. En caso de que se necesiten las mascarillas de oxígeno, estas se encuentran en los compartimentos superiores. Para usarlas, tiren de la máscara hacia abajo, colóquenla sobre la nariz y la boca y ajusten la banda elástica detrás de la cabeza. Recuerden,
Primero colóquense la máscara a ustedes mismos antes de ayudar a otros. Los chalecos salvavidas están debajo de sus asientos. Para usarlos, sáquenlos, colóquenlos sobre la cabeza y ajusten la cinta alrededor de la cintura. No inflen el chaleco dentro del avión. Las salidas de emergencia están ubicadas en la parte delantera, central y trasera de la cabina. Sigan las luces de emergencia que los guiarán hacia ellas. En el improbable caso de una evacuación, su equipaje debe permanecer a bordo. Recuerden que si un banco de energía o cualquier otro dispositivo electrónico se calienta inusualmente, emite humo o muestra signos de daño, informen a un miembro de la tripulación de inmediato. Si un dispositivo electrónico cae entre los asientos, también notifiquen a la tripulación para que podamos recuperarlo de manera segura. Gracias por su atención y disfruten del vuelo. Let's run the before start checklist. Parking brake? Release parking brake. Set. Okay, let me know when it's set. Checked. Okay, let me know when it's set. Roger ground, brake release. Takeoff speeds and thrust? Check. Commencing push. All Set. engines clear. Start at wing. Windows, right closed. Left closed. Checked. Beacon? On. Before start checklist complete. Starting number 1. Starting number 2. Reset parking brakes. Roger, brake set. Unlocking gear. Flight controls check. Full up. Full down. Neutral. Full left. Tow track disconnected. Bypass pin Full right. removed. Neutral. Left is clear. Right is clear. Full left. Full right. Neutral. Flight controls check complete. Ground, we can see the pin. Thank you for the guidance. Have a good evening. Take care. After start checklist, please. Let's run the after start checklist. Anti-ice? Not required. Off. ECAM status. Checked. Pitch trim. Down point 4. Check. After start checklist complete.
Please request taxi clearance. Flaps 1. Requesting taxi clearance now. La Aurora ground, Taka 555, ready to taxi. We have Lima and Oscar. Taka 555, push back an edge and start approval. Base east. Taka 555 requests taxi to the active. Taka 555, runway 20 taxi via Uniform West Taxiway. Runway 20, uniform west taxiway, Taka 555. Taxi checklist, please. Let's run the taxi checklist. Flight controls? Checked. Flap setting. 1. Set. Radar and predictive wind shear. On an auto. Engine mode selector. Normal. ECAM memo. Checked. Taxi checklist complete. Clear on the left side. Clear on the right side as well. Taka 555, contact tower on 118.1, take care. Switching to tower on 118.1, Taka 555. La Aurora Tower, Taka 555, holding short of runway 20, ready for departure. Good evening.
Taka 555, La Aurora Tower, runway 20, winds 200 at 6, cleared for takeoff. Runway 20, cleared for takeoff. Taka 555. Lineup checklist, please. Let's run the lineup checklist. Takeoff runway. Runway confirmed, strobes on. TCAS. Check. Pack 1 and 2. Lineup checklist complete. Chronometer running. Takeoff. V1. Rotate. Positive rate, gear up. Taka 555, contact departure on 119 or decimal 3. Tax. Switching to departure on 119 or decimal 3. Taka 555. La Aurora Tower, Taka 555, evening, climbing through 6,000. Taka 555, La Aurora departure, radar contact, climb via the SID. Climb via the SID, Taka 555. Flaps 0. Taka 555, expect the ILS X-ray runway 25 approach into El Salvador. Expecting the ILS X-ray ray runway 25 approach into El Salvador, Taka 555. Autopilot 1 coming up.
Tripulación. Departure November 2946. Por favor, Tango 2000 for 4000. November 2946 Tango, radar contact, altitude restrictions canceled, maintain Entendido, VFR. capitán. Informaré a la Up to tripulación. 6000 November 2946 Tango. Tripulación, les confirmo que el servicio a bordo tiene que ser cancelado debido al mal tiempo y pronto estaremos en San Salvador. Gracias. Entendido, capitán. Informaré a los pasajeros sobre la cancelación del servicio a bordo debido al mal tiempo. Damas Gracias. y caballeros, lamentamos informarles que el servicio a bordo ha sido cancelado debido a las condiciones meteorológicas. Agradecemos su comprensión y paciencia. Estaremos aterrizando en San Salvador en breve. Gracias. De nada, capitán. Okay, Brian, we're at cruise. I know ATC said expect runway 25, but right now we're showing winds 70 at 7, and it is very standard procedure for San Salvador to use runway 7. So we will request runway 7 during descent. For the descent preparations, do you have any questions? Runway 25 is the only active runway. Departure November 714 2000 for 4000. November 714 radar contact, VFR altitudes. Up to 3000 November 714. Damas y caballeros, hemos alcanzado la altitud de crucero. Ahora comenzaremos con el servicio de aperitivos y bebidas. Les recomendamos probar nuestras deliciosas galletas y el refrescante jugo de naranja. Después del servicio, también tendremos artículos disponibles de la tienda de Avianca. Gracias por su atención.
No questions, Luis. We'll monitor the weather and be ready for any updates from ATC. Runway 25 is still our assigned runway for landing. TACA 555, descend via Olus 2 Mike for the Visual X runway 25 approach into El Salvador, QNH 1013. Descend via Olus 2 Mike for the Visual X runway 25 approach. QNH 1013. TACA 555. Damas y caballeros, hemos comenzado nuestro descenso hacia San Salvador. Les pedimos que regresen a sus asientos, guarden las mesas, abrochen sus cinturones de seguridad y que no utilicen los lavabos en este momento. Agradecemos su cooperación.
Damas y caballeros, estamos en la fase de aproximación final hacia San Salvador. Les pedimos que apaguen sus dispositivos electrónicos y los guarden hasta que hayamos llegado a la puerta. Por favor, coloquen sus mesas en posición vertical y asegúrense de que sus asientos estén en posición completamente vertical. Además, asegúrense de que sus cinturones de Taka seguridad 555, estén crosscat at or above abrochados. altitude El 5000. tiempo estimado de aterrizaje Crosscat es at or above inminente. 5000. Taka Gracias por su 555. atención y cooperación. La puerta de llegada será la Terminal 1, Puerta 7. Taka 555, speed 250 knots. Taka 555, contact El Salvador, approach on 129.2. Contacting El Salvador, approach on 129.2. Taka 555. La Aurora approach, Taka 555. Good evening, descending from 9,000 to 5,000. Taka 555, El Salvador approach identified. Ola El Salvador, QNH 1010. QNH 1010, Taka 555. Approach checklist, please. Let's run the approach checklist. Borrow ref, set, 1010. Set and cross-checked. seatbelts, On. minimum 200. Set. auto brake, Armed. auto brake, approach checklist complete.
TACA 555, turn left heading 065 vectors for the visual runway 25 approach. Turning left, heading 065 for vectors to the visual runway 25 approach. TACA 555. Flaps 1. Departure, TACA 560, 2000 for 4000. TACA 560, radar contact. Climb and maintain 11-1000. Climb 11-1000, TACA 560. TACA 560, contact Cinema Center on 123.9er. 123.9er for TACA 560. Good day. TACA 555, turn right heading 090. Turning right, heading 090. TACA 555. 2,500. Departure TACA Terrain 520, ahead. 2000 for Pull 4000. up. TACA 520, radar Pull contact. up. Climb and maintain 12-2000. Terrain ahead. Pull up. 12-2000, TACA Terrain 520. ahead. Pull up. Okay, I'm going to switch to manual flight to execute the visual approach. Roger that, Luis. I'll keep an eye on the instruments. Flaps 2. Runway in sight. Great, Cleared runway out. 25 is active for landing. Flaps 3. I'll contact tower and report we're established. Departure Jetsol 4308, 2000 for 4000.
Jetsol 4308, radar contact, climb and maintain 12-1-2000. Up to 12-1-2000, Jetsol 4308. TACA 555, contact El Salvador Tower on 118.0. Contacting El Salvador Tower on 118.0. TACA 555. Landing checklist, please. El Salvador Tower, TACA 555, evening. We're established on the visual approach for runway 25. ECAM memo? Landing, no glue. TACA 555, El Salvador Tower, wind Landing checklist 070 at complete. 4. Runway 25, cleared to land. Clear to land, runway 25, wind 070 at 4. TACA 555. $400, 5 knot tailwind. $300, Landing checklist complete. Landing. $200, 100 above, 100, minimum 30, 20, retard, Spoiler up. Reverse normal. Manual brakes. TACA 555, welcome to El Salvador. Contact ground on 121.7. Switching to ground on 121.7, TACA 555. El Salvador ground, TACA 555, cleared runway 25. Good evening, ready to taxi to the gate. TACA 555, El Salvador ground, taxi to Terminal 1 Gate 7 via Damas y Echo, caballeros, Alpha. Hemos aterrizado en el Aeropuerto Internacional Terminal Monseñor 1 Gate Oscar 7 via Arnulfo Echo Romero. Alpha, TACA Les 555. agradecemos por volar con Avianca El Salvador. Recuerden permanecer sentados hasta que lleguemos a la posición de estacionamiento final. After landing En nombre del checklist, capitán please. Luis, el primer oficial Brian y toda la tripulación, les decimos adiós. La hora local es las 6:05 de la tarde. Si tienen conexiones, el vuelo AB-23 a San José sale a las 7:10 de la tarde desde la puerta 5 y el vuelo AB-456 a Ciudad de Panamá sale a las 7:30 desde la puerta 8. Gracias. Let's run the after landing checklist. Up. Radar and predictive wind shear. Radar and TCS off. After landing checklist complete. Thank you. You're welcome, Luis. Let's continue to the gate.
Parking checklist, please. Let's run the parking checklist. Parking brake and chocks. Set. Engines. Off. Wing lights. Off. Fuel pumps. Off. Parking checklist complete. Thank you, Brian. Great job this evening on the right seat. Let's get some rest and see you bright and early tomorrow. Thanks, Luis. Looking forward to it. Have a good evening. Damas y caballeros, hemos llegado a nuestro destino, el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En nombre del capitán Luis, el primer oficial Brian y toda la tripulación, les deseamos una agradable estancia aquí y unas vacaciones maravillosas. Gracias por volar con Avianca El Salvador. Les deseamos un viaje seguro a su próximo destino. Adiós. Laura, excelente labor como siempre para ti y la tripulación, y gracias por la cooperación durante el mal tiempo de nuestro vuelo. Que pasen muy buena noche aquí en San Salvador y nos vemos en la mañana. Gracias, capitán. Agradezco tus palabras y la cooperación de la tripulación.